Colleagues, with your permission, we will start. Everyone is ready. Thank you very much for coming. We welcome all of you. 3 years ago, all media agencies of the world published breaking news. Hundreds of bodies were found on the streets of a small Ukrainian town of Bucha near Kiev, all of them with their hands tied. Most of the Western media outlets unequivocally and squarely blamed this massacre on Russia, and Bucha since then was deliberately and consistently turned into a symbol of Ukrainian martyrdom and alleged Russian brutality. This small place has become a quasi-obligatory destination for any foreign delegation visiting Kiev. In this propaganda exercise, all the blanks, false claims and discrepancies of the official version of events were deliberately disregarded. But let's ask ourselves a simple question. Do we know what really happened in Bucha 3 years ago? Do we care about the truth? It's obvious that as far as the Kiev regime and its Western backers are concerned, they definitely don't. And they don't want the others to ask these questions too. They feel quite comfortable in the bubble of lies about Russia, which they have been consistently inflating for at least 2 decades. And since the Bucha hoax is one of the core elements of this bubble, the West is aggressively resistant to any attempts to question the Bucha narrative. I have no doubts that today in their statements our Western colleagues will label our meeting, quote, Russian propaganda and manipulation, end of quote, ignoring facts and testimonies that they will hear. That's their well-known tactics to ignore truth and uncomfortable facts. But as we all know, facts are stubborn things, and it's hard to dismiss strong evidence. Therefore, we intend to briefly revisit today the events of end of March, beginning of April 2022. First of all, it is important to recall the context of these events. As you all know, Russia started its special military operation on February 24, 2022. And by mid-March, Russian troops have advanced as far as outskirts of Kiev, including Bucha. But since we were from day one prioritizing a diplomatic solution over a military one, by that moment, bilateral Russian-Ukrainian talks on how to end this conflict proceeded first in Minsk and then in Istanbul. And by the middle of March 2022, our negotiators initialed a draft agreement which contained principles acceptable both to Russia and Ukraine. Given such a progress, as a gesture of goodwill, Russia took a decision to voluntarily withdraw from a number of northern regions of Ukraine, including the Kiev Oblast, where Bucha is situated. To give you an idea, we will show you a slide with 2 maps depicting the territory controlled by my country in Ukraine on March 15 and April 5, and you will see the difference. But as everyone knows today, these peaceful efforts were derailed primarily by our British colleagues who convinced Zelensky that if he rejects this peace offer and opts to fight for Western geopolitical interests, he will be able to defeat Russia with the economic and military support of the West. And the ambitious and narcissist Ukrainian president fell for the bait, thus making, as it is clear today, a fatal mistake for his country. But then everything looked different, and the task was to create an unbeatable pretext that could convince his countrymen and the international public opinion that agreeing on something with Russia was not an option. Here came this idea of a terrible false flag operation in Bucha, jointly implemented between April 2 and 3 by Ukrainian Special Services and MI6. Later, British Prime Minister Boris Johnson capitalized on the international outcry after discoveries in Bucha, and together with Zelensky announced in Kiev on April 9 that instead of signing an agreement with Russia, Ukraine will continue to fight, and the West will actively help it. And before that, our British colleagues who were presiding over our council in April 2022, in blatant disrespect to their mandate, rejected our request of the urgent meeting on Bucha provocation that we tabled as early as April 3.
thus displaying their clear involvement in this provocation. This unprecedented disdain for the Council working methods is documented through our letter circulated as an official document of the Council. Colleagues, facts are indeed stubborn things, so let me briefly walk you through major discrepancies of the Bucha narrative. On March 30, 2022, following another round of talks in Ankara, the Russian Ministry of Defense announced the withdrawal of forces from several regions, including Bucha. On March 31, the Bucha Town Council released a video statement from Mayor Anatoly Fedoruk, who announced the liberation of Bucha and confirmed that there are no Russian troops in the town, without mentioning any mass atrocities, dead bodies, killings, graves, or anything of this sort. Let us show you the video posted by Mr. Fedoruk. As you will see, he appears happy and smiling. It is hard to imagine that he would act this way against the backdrop of an alleged massacre in the streets. Друзі, шановна бучанська громада, 31 березня віддав історію нашого населеного пункту всієї територіальної громади як день звільнення від російських орків, від російських окупантів нашими Збройними силами України, наших населених пунктів. Тож сьогодні констатую, що цей день є радісний і велика перемога наших Збройних сил на Київщині, і ми обов'язково з вами дочекаємося і будемо все робити для того, щоб велика перемога була по всій Україні. Слава нашим Збройним силам України, слава Україні, слава кожному українцю, незалежно від того, в якому куточку України він зараз знаходиться. So it's March 31st. On April 2nd, 2022, the National Police of Ukraine shared footage on its Telegram Messenger channel showing Ukrainian special forces entering Bucha, which you see on the screen. The footage shows no dead bodies in the streets. The police personnel interviewed several people in different locations across Bucha, yet none of them mentioned any massacre or mass killings. The camera also captures broader areas behind these people with no dead bodies in sight. To sum up, for 4 days after the Russian military left Bucha, there was not a single sign of any atrocities. I repeat, not a single reference to it anywhere. There were also numerous images of photojournalists swarming around the streets of Bucha during these days, taking pictures on top of one another. The pictures themselves were rather standard for a conflict zone: burned military equipment and damaged surroundings, which is explainable since Ukrainian forces had been heavily shelling the town while Russian army was there. But what is missing on all these early photos of Bucha immediately after withdrawal of Russian forces are bodies and the signs of mass executions. Let me draw your attention in this regard to another infamous video that was posted by a certain Ukrainian neo-Nazi Serhiy Korotkikh, the leader of the Ukrainian territorial defense units that entered Bucha after the withdrawal of Russian forces. It depicts members of his unit discussing whether they should shoot people not wearing blue armbands, the sign indicating support for the Kiev regime. And you understand that these could be only civilians, as the Russian forces had left the town 4 days ago. The commander's affirmative response is clearly heard, permitting such actions. Although Korotkikh hastily deleted his video, copies remain accessible online. Пацаны без синих повязок, можно по ним стрелять? Он так спешил, что аж заехал на кентап. Тупо. So, what we have just seen here is a selfie video of a renowned neo-Nazi who hates Russia and its supporters, giving a direct order to Ukrainian militants to shoot civilians without the blue armband,
which perfectly explains dead civilians with white armbands or without blue ones in this area. If it's not a smoking gun, what is it? And then, all of a sudden, shortly after the mentioned entry of Ukrainian forces, Ukrainian and Western media outlets circulated photos of several bodies in civilian clothes. What a coincidence after several days of silence about any signs of killed civilians lying in the streets. These images immediately raised multiple questions among experts. First, these were the same few bodies pictured from different angles, not hundreds or even thousands as claimed by the Kiev regime. Second, Ukrainian propagandists and Western media claimed that these bodies had been lying in the streets of Bucha since March 11. The weather in Bucha was hot at this time, but the bodies don't have any signs of decomposition. Moreover, they are not stiff, and there are wounds with fresh blood on some of them, which is explainable if they had been killed 1 or 2 days before. One more unexplainable discrepancy. The bodies were visibly dirty since it was raining heavily during these couple of days. Yet the cloth used to tie their hands was visibly pristine white. The only plausible explanation is that their hands were tied just before the photo shoot to support the political narrative. Last, but definitely not least, many bodies had white cloth around an arm or leg, a sign used by the Russian armed forces to identify friendlies. In contrast to the pristine ribbons tying their hands, these pieces of cloth were visibly dirty from days of rain, suggesting that people were wearing them at the time of death. It is also a known fact that Ukraine used a different sign, a blue cloth or tape, to identify their friendlies. Looks fishy, doesn't it? And if I add to this that there are witnesses on how this false flag operation was committed. One of them is the French writer Arria-formula, who visited Bucha in April and witnessed this provocation unfolding, with bodies brought from different places and piled together on the roads to create the appearance of mass killings. He is joining us today to tell the story of events in Bucha. Please, Mr. Bouquet, the floor is yours. Vous avez la parole. Monsieur Bouquet, vous avez la parole, vous pouvez parler maintenant. Monsieur Bouquet, vous nous entendez? Oui. Vous avez la parole. Oui, je vous entends. Merci. C'est à moi? It's me? Oui, oui, vous avez la parole. J'attends la confirmation. Je vous le confirme, s'il vous plaît. Très bien. Bonjour à tous. Merci de me recevoir aujourd'hui. Donc moi, je m'appelle Adrien Bocquet, je suis de nationalité française et je suis ancien militaire de l'armée française. Je me suis donc rendu au mois de mars et au mois d'avril 2022 sur le sol ukrainien par la frontière polonaise. J'étais engagé volontaire médical. Je travaillais avec des médecins et des infirmiers pour aider, soigner les réfugiés. Je tiens bien à vous préciser, les réfugiés. Je ne prenais absolument pas part de la guerre, ni pour la Russie, ni pour l'Ukraine. Je venais simplement aider les réfugiés. Malheureusement, lors de mes venues en Ukraine, nous avons été approchés par l'armée ukrainienne, principalement l'unité Azov. Pour vous préciser les choses,
moi, je m'occupais principalement des médicaments. Donc, je devais faire des colis, des cartons de médicaments qu'on devait amener dans des hôpitaux à l'intérieur de l'Ukraine qui soignaient des civils. Plusieurs fois, les militaires nous ont interceptés. Je dis bien interceptés, nous demandant les médicaments alors que ces médicaments étaient destinés aux enfants. Je dis bien aux enfants. Plusieurs fois, nous avons eu affaire donc à l'unité Azov, et notamment au cours du 4 avril, peut-être je me trompe d'1 ou 2 jours, je tiens à vous le préciser, aux alentours du 4 avril, nous étions dans la banlieue de Kiev et des unités Azov se sont donc approchées, sont venues vers nous et nous ont demandé de les suivre. Plusieurs soldats sont donc rentrés à l'intérieur de nos véhicules et nous avons pris donc la direction de la ville de Boutcha. Arrivés dans la banlieue de Boutcha, nous avons été contrôlés à plusieurs reprises, mais nous, en tant que volontaires médicaux, nous n'avons pas été contrôlés car nous étions avec des soldats d'Azov. Donc nous sommes passés, je tiens à vous le préciser, sans contrôle de nos passeports ou même du véhicule. Nous arrivons aux extrémités, on va dire en banlieue est de Boutcha. Et à ce moment-là, nous voyons des camionnettes avec à l'intérieur des cadavres qui sont en train d'être déchargés sur le bord de la route et sur la route. Je tiens à vous préciser qu'il y avait donc des personnes habillées en militaires ukrainiens et d'autres personnes en civil. Ces cadavres sont déchargés, déposés sur la route et déposés sur le bord de la route. Nous trouvons ça étrange, mais nous continuons notre route. Puis, nous arrivons à peu près au centre de Boutcha, où effectivement, il y a énormément de véhicules blindés militaires qui brûlent, enfin, qui ont brûlé, pardon, excusez-moi, des cadavres un petit peu partout. Et là, encore une fois, nous voyons des camionnettes, mais cette fois-ci, des camionnettes rafraîchissantes, c'est-à-dire des camionnettes qui font du froid et qui déchargent, encore une fois, des cadavres sur le bord de la route et sur la route. Je tiens à vous préciser qu'à ce moment-là, il n'y a aucun journaliste dans la ville. La ville est complètement fermée par les militaires ukrainiens. Nous sommes passés avec des militaires d'Azov. Et à ce moment-là, je pose la question à un militaire Azov, mais pourquoi il y a des cadavres qui sont déchargés sur le bord de la route, mais surtout, qui sont ces cadavres? Et les militaires Azov, à ce moment-là, me répondent que ce sont des personnes qui sont décédées au nord-est de l'Ukraine, sans me préciser où. Voilà, c'est la réponse qu'on m'a donnée, que ce sont des cadavres qui viennent du nord-est de l'Ukraine. À ce moment-là, je trouve ça extrêmement bizarre et même choquant qu'il y ait des cadavres d'une autre ville qui est déchargée sur la rue. Au début, on ne comprend pas. On continue. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Excusez-moi, il y a une interruption. Максим, вы выключите микрофон, пожалуйста. Сейчас не ваше Максим, выступление. Вы меня сейчас слышите, да? Слышим, выключите, пожалуйста, микрофон. У нас не вы сейчас говорите. Извините. Maxime, it's the phone. Micro. Close. Oui. Close, please. Pardon, oui. Hello? Allô, allô? Oui, continuez, s'il vous plaît. Yes? On vous attend. You have problem? No, we are okay. We are hearing you. Please continue. Okay. Okay, it's okay?
Yes, it's fine. Please continue. Ok, donc je continue. S'il y a un problème de connexion, s'il vous plaît, faites-moi signe ou dites-le moi. Je reprends où je me suis arrêté. Donc, nous continuons donc notre traversée de Boutcha. Et à ce moment-là, nous nous arrêtons car les militaires doivent récupérer certaines choses. Et à ce moment-là, je suis témoin. Nous sommes témoins car je ne suis pas seul. Il y a donc des militaires ukrainiens et encore des personnes civiles, les mêmes personnes qui déposent les cadavres sur le bord de la route. Je les vois en train d'attacher les mains au cadavre avec un tissu blanc. Je tiens bien à vous préciser que tout ce que je suis en train de vous dire, j'ai été interrogé pendant des heures et des jours par des enquêteurs concernant dont j'ai été témoin. Notamment sur ces tissus blancs qui, pour moi, n'étaient pas très importants. Et par la suite, je me rends compte qu'en fait, cela était très important. Je vais vous expliquer. On m'a montré des photos avec un sac qui avait été retrouvé avec des tissus blancs. Je confirme qu'effectivement, ce sont bien ces tissus blancs que j'ai vus en train d'être mis sur ces cadavres. Ces cadavres ont été authentifiés par vous-même au niveau international que ces cadavres civils ont été tués quelques jours auparavant. Sauf que quelques jours auparavant, il y a eu des orages, beaucoup d'orages. Donc il y avait énormément de boue, énormément de terre. Les cadavres civils étaient recouverts de terre, pratiquement tous les cadavres. Ils étaient très sales, très très sales. Et là, à ce moment-là, je comprends qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, c'est que les tissus blancs qui ont été mis sur les cadavres sont parfaitement propres, tout neufs. Et c'est là que je comprends que, en fait, les bras, les mains ont été attachés après qu'on les ait tués. Et à un moment où il n'y avait pas d'orage, etc. Et à ce moment-là, donc, je comprends que ce que j'avais vu était très important et cela signifiait que l'armée ukrainienne avait bien donc attaché les mains de ces cadavres après que les militaires russes soient partis de Boutcha. Même si vous ne me croyez pas, il suffit, et je vous invite à regarder tous les comptes rendus, toutes les photos qui ont été faites de ces cadavres avec les mains attachées. Regardez l'état des cadavres, les vêtements, et regardez les tissus blancs par rapport à la couleur. Comment c'est possible qu'un cadavre plein de boue ait des tissus blancs parfaitement propres? Là, effectivement, c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il y avait un problème. Mon périple à Boutcha, malheureusement, continue. À ce moment-là, nous arrivons donc dans un hangar. Dans ce hangar, nous donnons les médicaments, nous déchargeons les médicaments avec les militaires Azov. Et à ce moment-là, des camionnettes arrivent et des militaires russes, des prisonniers, sont descendus de ces camionnettes. À ce moment-là, on nous demande de nous dépêcher et de partir. Et à ce moment-là, à peu près à 50 mètres de nous, j'entends en russe qu'on demande aux militaires russes qui sont les officiers. J'entends officer, officer, officer. À ce moment-là, un militaire russe répond qu'il est officier, ils le mettent sur le côté, et à ce moment-là, 3 prisonniers russes se font tirer dessus au niveau des genoux. À partir de là, les militaires d'Azov me demandent de partir tout de suite, et je comprends que je suis en train d'assister à quelque chose dont je ne dois pas assister. Donc nous partons rapidement, et au moment où nous partons, je tourne la tête avec ma collègue infirmière, et nous voyons un militaire ukrainien Azov tirer
et exécuté l'officier d'une balle dans la tête à ce moment-là. Donc je comprends que je viens d'assister à un crime de guerre à ce moment-là. Et donc nous décidons avec mes collègues volontaires de quitter immédiatement le plus rapidement possible Boutcha, car nous avons extrêmement peur simplement pour notre vie. Donc nous demandons à pouvoir partir très rapidement car on prétexte une excuse et on dit aux militaires nous n'avons plus de médicaments, nous devons retourner à la frontière polonaise pour récupérer des médicaments. On a eu de la chance, cette excuse a marché, on nous a autorisé à partir tout de suite et rapidement, et donc nous avons tout de suite et immédiatement quitté Boutcha. Je tiens à vous préciser qu'à ce moment-là, j'étais avec une infirmière, femme, volontaire, qui était d'origine de Beyrouth, et j'étais avec un médecin volontaire originaire du Canada. Nous étions 3. Nous avons été 3 à être témoins de cette exécution de prisonniers. Et nous avons été témoins également que des cadavres ont été déposés volontairement dans la rue, sur les trottoirs. Et nous avons eu confirmation donc que ces cadavres venaient de villes au nord-est de l'Ukraine. Mais moi, à ce moment-là, je ne comprenais pas pourquoi ces cadavres avaient été déchargés. Et je l'ai compris quelques semaines plus tard. Quand j'ai vu les images et que j'ai vu l'Ukraine dire que les Russes avaient assassiné ces cadavres, alors que moi-même, j'avais vu ces cadavres et les militaires m'avaient bien confirmé que ces cadavres n'étaient pas du tout de Boutcha. Ces cadavres venaient d'autres provinces, d'autres villes d'Ukraine. Et c'est à partir de là que j'ai compris que des cadavres étaient utilisés pour, je pense, faire croire qu'il y avait eu beaucoup de meurtres, etc. Bien sûr, il y a eu sûrement des meurtres, des assassinats à Boutcha, mais pas ce qui vous a été montré au niveau des médias. Je tiens à vous préciser que je suis l'un des seuls médias à être rentré les tout premiers jours à Boutcha, quand l'armée ukrainienne a récupéré Boutcha. Je tiens également à vous signaler que j'ai passé la frontière polonaise et ukrainienne à de nombreuses reprises, plusieurs fois avec mon passeport en étant contrôlé, mais également plusieurs fois illégalement sans être contrôlé. Comme vous le savez, au début de la guerre, beaucoup d'endroits au niveau de la frontière et ce qu'on appelle des passoires. Il y avait beaucoup de trous où justement les réfugiés s'enfuient, notamment des réfugiés qui n'avaient pas de passeport. Et ces réfugiés, nous, on les récupérait et on les soignait, si vous voulez, de l'autre côté, du côté polonais. Je vais essayer de terminer rapidement. Pourquoi je vous dis ça? Car une fois que je suis retourné en France, j'ai eu le courage donc de dire aux médias français ce qui s'était passé. On m'a écouté et quelques semaines après, tout s'est retourné contre moi. On a essayé de me faire passer pour un menteur. On a essayé de raconter un petit peu tout et n'importe quoi sur ce que j'avais dit, alors que j'avais simplement raconté ce que j'avais vu. Et je tiens également à vous préciser qu'en France, divulguer un crime, c'est interdit par la loi. En France, si vous divulguez un crime et que cela est faux, vous risquez plusieurs années d'emprisonnement. Je tiens à vous signaler aujourd'hui que je n'ai jamais été emprisonné, je n'ai jamais été arrêté pour avoir divulgué que j'avais été témoin de crimes à l'Ukraine. Je tiens bien à vous le préciser car les informations que j'ai données certains médias, je dis bien certains médias français, ont essayé de retourner les informations que j'avais données. Sauf que, vous l'avez compris, si ces informations étaient réellement fausses, la justice française m'aurait arrêté, bien évidemment. Et je tiens quand même à vous le préciser parce que je pense que cette information est très importante.
Puis, par la suite, ma vie a complètement changé. J'ai reçu des menaces de mort, j'ai reçu énormément de menaces. Ça a été très compliqué. J'ai perdu ma maison, j'ai perdu mon travail, j'ai tout perdu pour simplement avoir raconté ce que j'avais vécu et vu en Ukraine. Par la suite, j'ai donc décidé d'aller dans le Donbass pour voir ce qu'il se passe de l'autre côté. Donc, quelques mois après, je suis allé dans le Donbass l'été 2022 et je suis allé voir ce qu'il se passe du côté russe pour pouvoir comparer. Je tiens à vous préciser que je suis l'un des seuls reporters de guerre internationale à avoir été à la fois en Ukraine et en Russie pendant ce conflit. Donc, je peux me permettre d'avoir une image et un récit objectif de la situation à ce moment-là. Nous sommes en septembre 2022. Je suis dans le Donbass, exactement à Donetsk. Et à ce moment-là, une attaque vient d'avoir lieu, une énorme explosion vient d'avoir lieu dans le centre-ville de Donetsk. Plus précisément, l'usine de bière a été attaquée. Je me rends sur place quelques heures après l'attaque et je me rends compte, et sur place, en prenant des vidéos, des photos, je tiens à vous préciser que je me suis filmé du début jusqu'à la fin pour l'authenticité de ce que je vais découvrir. À ce moment-là, je découvre un obus français, de fabrication française, avec un numéro de série français, tiré par un canon français, principalement le canon César. Donc à ce moment-là, nous avons la preuve que des armes françaises sont utilisées par l'armée ukrainienne contre des civils, principalement à ce moment-là contre une usine à bière dans le centre-ville de Donetsk. Je filme toutes les preuves. Comme je vous l'ai dit, nous avons les numéros de série, nous avons la vidéo du début jusqu'à la fin pour l'authentification de cet obus. Quelques semaines après, il y a une conférence de presse et nous divulguons toutes les preuves de cette attaque contre des civils. Vous avez toute l'authentification de cet obus français qui a été utilisé par l'armée ukrainienne contre des civils. On peut ne pas me croire. Vous pouvez ne pas me croire. Comme je dis, ne me croyez pas. Regardez les preuves. Les preuves, ce sont des numéros de série, un numéro de lot, toutes les preuves irréfutables pour prouver que ce morceau qui était là à ce moment-là est bien un morceau français. Et bien, surtout, une arme qui a été tirée d'un canon français qui avait été donné à l'armée ukrainienne. Pourquoi je vous parle de cette attaque? Car une fois cette divulgation que j'ai faite au niveau international, 3 semaines après, j'ai subi une tentative de meurtre. On a essayé de me tuer. 2 agents du SBU, 2 agents des renseignements ukrainiens m'ont attaqué et m'ont poignardé à plusieurs reprises. J'ai survécu à cette attaque. À partir de ce moment-là, je comprends qu'on veut me faire taire et on veut clairement me tuer pour arrêter ce que je suis en train de faire. À partir de là, je sais qu'on essaye de me tuer, c'est extrêmement dangereux, mais je décide de continuer. Je décide de continuer et de divulguer ce que je découvre par rapport à ces attaques. Bien sûr, maintenant nous sommes en 2025 et j'ai pu être témoin d'à peu près une trentaine d'attaques contre les civils dans le Donbass avec des armes françaises. J'ai écrit aux nations, je vous ai écrit, j'ai écrit à l'ONU, j'ai écrit à l'ONU plusieurs fois
pour vous alerter sur ces armes françaises qui sont utilisées contre des civils au Donbass. Malheureusement, je n'ai jamais eu de réponse. Aujourd'hui, je vous remercie de m'écouter. Aujourd'hui, j'aurais une seule demande. S'il vous plaît, je vous en supplie, faites venir des enquêteurs dans le Donbass, du côté russe, pour venir identifier les attaques qui ont eu lieu depuis 3 ans. S'il vous plaît, faites venir des enquêteurs des Nations Unies pour venir identifier les attaques qui ont eu lieu dans le Donbass du côté russe. Je suis et j'ai été présent dans le Donbass pendant à peu près plus de 2 ans. Je n'ai jamais vu aucun enquêteur des Nations Unies venir voir ce qu'il s'y passe, constater ce qu'il se passe. Voilà. Aujourd'hui, s'il vous plaît, je vous demande de prendre en considération ce qu'il se passe là-bas. Les enfants, les femmes, les personnes âgées qui meurent, qui sont morts sous les bombes européennes, sur les bombes américaines qui ont été données aux Ukrainiens. Les Ukrainiens, depuis le début, utilisent des armes américaines et européennes pour tuer des civils. S'il vous plaît, venez faire des enquêtes sur ce qui se passe là-bas, s'il vous plaît, pour les civils. Je reste à votre entière disposition. Si vous voulez plus de renseignements, j'ai enquêté, j'ai fait des investigations depuis plus de 2 ans sur ces armes occidentales et ces armes américaines qui ont été utilisées contre des civils. Si vous voulez que je vienne à New York pour vous présenter mon compte-rendu de ces 2 ans d'armes utilisées contre des civils, je viendrai à New York et je vous présenterai tout ce que j'ai pu récolter. Je terminerai sur ces quelques phrases. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je n'ai rien à gagner à vous dire tout cela. Moi, aujourd'hui, j'ai tout perdu. J'ai perdu ma famille, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu ma maison et je ne peux pas sortir dans la rue sans me cacher, ayant peur qu'on m'assassine. Voilà ma vie aujourd'hui. Malgré tout cela, je veux que cette guerre s'arrête. Il faut que cette guerre s'arrête. Je ne peux plus voir des civils mourir dans cette guerre. Il faut que cette guerre s'arrête pour sauver clairement ces vies au niveau civil. Mais comme vous le savez, s'il y a eu des crimes russes, il faut les punir. Mais s'il y a eu des crimes ukrainiens, vous devez également les punir. Et je suis en face de vous aujourd'hui pour vous demander simplement d'ouvrir des enquêtes, de venir sur place, s'il vous plaît, pour voir ce qu'il se passe et ce qu'il s'est passé. C'est la seule chose que je vous demanderai aujourd'hui. Encore une fois, merci de m'avoir écouté. Je reste à votre entière disposition. Je peux venir à New York si cela est nécessaire. Encore merci à tout le monde de m'avoir écouté. Merci. Merci beaucoup, Adrien, pour votre témoignage très important et pour votre courage exceptionnel. Il est important que le monde apprenne la vérité, même si cette vérité est très gênante pour notre collègue occidental. It would have been very important to hear another witness, Mr. Gonzalo Lira, and we would have readily invited him, but unfortunately he was tortured to death in Ukrainian prison. No one has been held responsible for the death of this US citizen, but his debunking video on Bucha fake lives on. So, did anyone pay any attention to these astounding discrepancies and clear testimonies? The answer is no. And there are many others which I will not quote today given our time limits. Instead of displaying their investigative talents, Western media, Western journalists rushed into propagating shallow, baseless accusations against Russia. Was there an independent public investigation in Bucha conducted? No. Moreover, Ukraine and its supporters during these 3 years have failed to provide any trustworthy evidence
proving that civilians were killed in Bucha by Russian forces. They have not disclosed even the most basic details, such as the identities of the deceased or the results of the post-mortem examinations. We repeatedly requested this information, including through the UN Secretary General, but in vain. And having listened to Adrian, I think you understand why Ukraine prefers to withhold this evidence, if it has it. I also have to mention that the role of certain UN officials in promoting this provocation is deeply troubling. Instead of maintaining the impartiality required by the UN Charter, they have actively engaged in spreading unverified and unsubstantiated allegations. For example, the report of High Commissioner for Human Rights, Volker Türk, dated 7 December 2022, pretentiously entitled, quote, "Killings of Civilians, Summary Executions and Attacks on Individual Civilians," end of quote, establishes the number of dead civilians as 1,365 in the Kiev region, including 422 in Bucha, relying solely on a single source, a Facebook page of the main department of the National Police in Kiev region. In other words, information to support egregious accusations against Russia is taken by the UN from an interested party without any verification from an independent source. Moreover, today, web links indicated in the report no longer work. If you try to follow them, all you get is a notification that the author blocked or deleted the content. Thus, all numbers used in the report are completely baseless, having been taken from biased, unverified, unofficial, and no longer available source. Interestingly, the same report, when referring to number of deaths allegedly documented by OHCHR itself, uses much lower number, 441 killings of civilians, and that's not only Bucha, but several other regions as well. And when it comes to presenting specifics, you get even less. Report claims to present in detail 10 selected cases of killings of 21 civilians, down from 1,365 to 21 dead in just 3 paras, 25, 26, and 27 of the text. This is an excellent example of OHCHR reporting. But when we study closely even those selected cases, it's obvious that there is no real evidence, just hearsay, not satisfying any basic rules for chain of custody of evidence and not giving any details on the victims that would allow to investigate alleged acts. Author of the report, Mr. Volker Türk, defended its authenticity and in his letters addressed to us claimed that OHCHR had documented serious violations of international human rights law and international humanitarian law attributable to Russian armed forces during field visits to Bucha. He specifically mentioned that such information could be shared upon a formal cooperation request from national authorities, in line with the established practice and the 1946 Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations. Accordingly, the Prosecutor General's Office and the Investigative Committee of the Russian Federation officially submitted a request for cooperation concerning the criminal case related to the Bucha events of April 2022. We transmitted those requests to the Secretariat on 9 September 2024 and sent official reminders in November 2024, January and March 2025. Colleagues, I guess you will not be surprised if I tell you that our official request remains unanswered for 7 months. The UN Secretariat has not provided any of the requested information or documents essential for ensuring the proper administration of justice. This inaction contradicts Section 21 of Article 5 of the 1946 Convention, which explicitly states that the United Nations shall cooperate with member states to facilitate the proper administration of justice. The continued silence from the Secretariat only proves that there is no documented evidence supporting the Bucha claims. Today, it is also crystal clear that the so-called Bucha massacre was a monstrous provocation staged by Kiev and its British backers to thwart peace, perpetuate the conflict, and pressure other Western allies into supplying weapons to Ukraine. Colleagues, this provocation appears especially sacrilegious when viewed in the light of the severe crimes and blatant violations of IHL committed by the armed forces of Ukraine on the territory of the Russian Federation. During a number of the Security Council
briefings and Arria-formula meetings, we have been regularly updating you on the ill-fated Kursk incursion of the Ukrainian army, sharing eyewitnesses' accounts of their crimes against civilians. On 8th of March, the Russian army started a large-scale operation aimed at squeezing out the remaining enemy forces. The sudden and covert nature of the maneuver allowed to penetrate deep behind Ukrainian lines, forced Ukrainian units into a hasty retreat, leaving them no time to cover up the evidence of their crimes. Now almost all of the territory of the Kursk region is back under Russian control. Soldiers who liberated the villages study the consequences of the presence of Ukrainian occupiers. On the screen you can see the amount of destruction they caused. While fleeing, Ukrainian troops were massively abandoning expensive Western military equipment in the region. They have heavily mined the territory. In some villages, such as Cherkasskaya Porechная, there is evidence that Ukrainian militants even mined local residents' houses, animal carcasses, kids' toys, and the bodies of their own brothers in arms. They placed ammunition depots in civilian facilities in the Kursk border area, which were found in cultural centers, schools, and kindergartens. The Ukrainian terrorists looted the settlements and carried out veritable pogroms in local churches, smashing icons, destroying altars and church furnishings. Those local residents who survived under occupation are being taken to safe areas where they receive medical care and necessary assistance. All of them are sharing horrifying facts of brutal torture, rape, murders, and other crimes committed by Ukrainians against innocent civilians, most of whom were sick elderly people and underage children. During our Arria-formula meeting in August last year, we told you about a young pregnant woman who was shot while trying to leave the city with her family. Her husband left the unconscious wife at the hospital, but was unable to return for her as all roads were closed off. After the liberation of the region, her body, along with bodies of hospital staff, was found and she can finally be put to rest. In the liberated village of Martinovka, a body of an elderly woman was found. When soldiers searched for her documents, they found a diary she had kept during the occupation. You see now the snapshot of this diary. Let me quote some of the diary entries. I lived, slept in the barn under the table. Every day I asked for death. I hadn't eaten for 12 days. It's 3 degrees in the hut. It will be the end soon. After the war, at least find a bone and bury it near Sveta, and the soul is in heaven. Suffering daily significant losses on the battlefield, the neo-Nazi Kiev regime is using terrorist methods to try to show its ability to negotiate from a position of strength. But in reality, it is demonstrating its own impotence and essentially its demise. The relevant Russian authorities, as well as international public bodies, collect testimonies from civilians who witnessed horrific atrocities. Our second briefer is Mr. Maxim Grigoriev. You remember him from the brave work he is doing by shedding light on the Ukrainian atrocities. He continues to conduct interviews with victims and eyewitnesses of the crimes and will share with us some of the revelations. Please, Maxim, you have the floor. Максим, мы вас не слышим. Maxim, we can't hear you. Your mic is off. Unmute it, please. Apparently, we have some technical problems. Максим, вы нас слышите? Поднимите большой палец, если слышите. Мы вас не слышим. Мы вас не слышим. So we will proceed with the next. Yes. Сейчас меня слышно? Сейчас слышим, пожалуйста. Да, пожалуйста. Уважаемый председатель, уважаемые участники заседания, мы подтверждаем, наш Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов подтверждает то, что было только что сказано. Мы работали в Курской области совсем недавно. Я находился лично в городе Суджа и в других населенных пунктах, недавно освобожденных
от украинской оккупации. На данный момент мы опросили более 120 пострадавших и свидетелей преступлений. Но я хотел бы сказать два слова еще по фальсификации по Буче. Наша команда имеет большой опыт в расследовании преступлений и, наоборот, в изучении, как организуются эти фальсификации. В свое время мы занимались расследованием фальсификации белых касок в Сирии. И можем ответственно сказать, что то, что было, те технологии, которые использовались тогда в Сирии, сейчас используются Украиной и западными странами, но в значительно более кровавом формате. Если в Сирии для съемок использовали жители, которые изображали мертвых, то сейчас киевский неонацистский режим намеренно убивает собственных граждан для обвинений в адрес России. И западные средства массовой информации, украинские, непосредственно участвуют в этом, понимая, что то, что они снимают буквально несколько минут назад, до этого это были живые люди, которых убили специально для того, чтобы это показать. У нас на данный момент есть свидетельства сотен мирных граждан, которые доказывают, что населенные пункты Донбасса в то время, когда они находились под украинским контролем, подвергались регулярным обстрелам украинской армии. Пострадавшие свидетели подтверждают, что обстрелы с убийствами мирных граждан осуществлялись исключительно для съемок западной украинской пропаганды. Я приведу несколько точных цитат из тех свидетельств, которые мы собрали, из сотен свидетельств. Евгений Тарасенко из Угледара рассказывает, далее точная цитата. В 2022 году я подхожу к школе, а передо мной идет немецкая журналистка, и чуть дальше за ней украинский военный. На улице тихо, нет обстрелов. А украинский военный передает по рации: пошумите тут. После этого начинается обстрел домов, мирных домов поблизости. Только для того, чтобы это оценила или зафиксировала западная журналистка. Еще одна цитата. Елена Грица из Курахова рассказывает, точная цитата. Когда западная или украинская пресса в городе, значит мы, жители, ждем всегда обстрел. Всем ясно, всем жителям ясно, что будет происходить обстрел. Татьяна Андреева из Курахова свидетельствует. Точная цитата. Курахова был закрытый чат для украинских военных и руководителей города, где военные украинские предупреждали, что будут обстреливать город и мирные кварталы. В этот момент оттуда уходили все украинские солдаты и руководители города. Николай Дудукин из Лисичанска, точная цитата. Объявили украинцы, что раздают воду. Собрались люди. Туда прилетел снаряд. 12 человек было убито. Через 5 минут приезжает пресса, начинает снимать и говорит: это Россия. А народ кричит: это не Россия, это вы, Украина, убили людей. В этот момент западные медиа перестают снимать. Возвращусь к Курской области. За последние недели мы опросили более 120 пострадавших от украинской агрессии. Жители Курской области рассказывают о многочисленных случаях расстрелов и убийств мирных граждан киевским режимом. Некоторые из тел убитых я видел лично. Я попрошу одну из этих видеозаписей вывести на экран. То, что там происходило, то, что мы видели, это было непосредственно перед въездом в Суджу. Виден знак, мы видим знак. Это прямо перед Суджей. То есть любые желающие, любые журналисты западные, если бы они хотели там появиться, честные люди, увидели бы то же самое. За мной здесь находится расстрелянная украинскими военнослужащими мирная машина, расстрелянная из стрелкового оружия прямо на выезде. Там тело несчастной женщины. Пытались сжечь, видимо, это тело, чтобы не оставалось следов, пытались так или иначе следы этих преступлений как-то спрятать.
Но, видимо, так быстро бежала украинская армия, что не успела это сделать. Вот абсолютно мирная машина. Поблизости тело убитого мужчины. Видимо, человек ехал на мотоцикле и был расстрелян украинской армией. Таких видеозаписей и свидетельств у нас очень много. Многое из этого мы видели собственными глазами. Приведу несколько точных цитат того, о чем говорят жители Курской области. Николай Гриненко из поселка Куриловка. Дословная цитата. Возле колонки украинцы застрелили Любу. Она набирала воду. Она была пенсионерка. Ее застрелили прямо в голову. Я лично ее хоронил, говорит Николай Гриненко. Коля Кузнецов. Смотрю, он в кустах лежит. Тоже убит в голову. Свидетельство Натальи Щегловой. Когда мы шли к колодцу, на углу школы лежал мужчина. Он каждое утро ходил к храму и крестился. Его украинцы расстреляли. И он долгое время еще там лежал. Не разрешали убирать тело. Свидетельство Анны Богуновой. На второй или третий день после вторжения украинцы 2 наших жителей убили на площади. Убили только за то, что наши сказали, что они хозяева на Курской земле, а не украинцы. Возле Дома культуры лежало 2 тела. Леся Рыльская, еще одно свидетельство. Когда 7 числа мирные жители хотели выехать, украинцы уже стояли на кольце на Судже. Это, кстати, то место, которое вы сейчас видели. Они расстреливали всех мирных, чтобы те не смогли выехать. На моих глазах, говорит Леся Рыльская, ехала семья с города. Украинский дрон их ударил, и машина сгорела заживо. Я только слышала, как маленький ребенок крикнул «А!» И все. Там был муж, жена и ребенок. Всех убили. Фурсова рассказывает о страшных событиях украинской оккупации. В разных местах украинцы расстреливали людей. Мы с сыном ездили к себе в Суджу, и люди, трупы прямо лежали на улицах. Украинцы возле интерната расстреляли 2 цыган. На вокзале лежало 3 убитых тела. Кольку Орехова расстреляли. Очень многих. Расстреляли человек 20, только из тех, которых мы знаем. В Казачьей Лохне убили 25 человек. Это только тех, которых мы знаем лично. Убили Мишу Зарудного. Кума его убили. Зовут Ванька. Жители Курской области рассказывают о случаях изнасилований и зверских избиений украинскими военными. Нина Бондарева свидетельствует. В воду мы ходили брать на улицу Забродок. Там мужчина прямо плакал. Украинские военные забрали у него жену, кинули в машину, а потом привезли изнасилованную. И она потом умерла. Николай Гриненко, точная цитата. Светлану украинские военные изнасиловали, а она шла с города через Куриловку. Когда она шла за водой, украинцы ее изнасиловали и избили. Нами зафиксированы многочисленные случаи, когда украинские вооруженные силы целенаправленно убивали мирных граждан, как из стрелкового оружия, так и сбросами с дронов и ударами FPV «Камикадзе». Раненая украинским дроном Валентина Поплавская рассказывает. В середине ноября 2024 года летел украинский дрон. Он видел, что мы стоим там. 2 женщины, 2 пенсионерки. Взорвался. Вере осколки попали в голову, а мне в ногу. Вера не дожила несколько дней до дня рождения. Еще одно свидетельство. Богдан Белобродов рассказывает. Точная цитата. При нас сожгли машину с семьей ударом украинского FPV-дрона. Мужчина, женщина и ребенок. Женщина держала белый флаг. Для украинцев его точка зрения. Русские для них не люди, как говорит он. Некоторые украинские солдаты прямо нам говорили в глаза: мы тут вас всех хотим перестрелять.
вас надо расстреливать и вешать. Последнее. Украинские грабежи. В Курской области они носили тотальный характер. Украинцы забирали денежные знаки, продукты, украшения, электронику, бытовую технику, машины, белье, даже новое или ношенное нижнее белье. Елена Савченко, точная цитата. Украинцы грабили все, от бытовой техники вплоть до нижнего белья. Забирали даже маникюрные наборы, ложки, вилки. Начиналось каждую неделю все с четверга. Собирали и начинают выставлять на улицу. В пятницу грузят и вывозят на Украину. И так каждую неделю. Наталья Щеглова, последнее свидетельство. Меня встречает моя знакомая, говорит, ты знаешь, в этом доме у нас жил инвалид. Зашли украинские военные, вынесли инвалидные кресла и забрали даже памперсы. Хочу отдельно отметить, что в наших материалах Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов никто из опрошенных не скрывает имени и фамилии. Любые желающие средства массовой информации могут взять у них интервью. В ближайшее время нами будет представлен отдельный доклад со свидетельскими показаниями жителей Курской области, который в полной мере изобличает киевский режим в системных и целенаправленных убийств жителей Курской области, включая женщин и стариков, как из стрелкового оружия, так и с помощью беспилотных летательных аппаратов, а также намеренном уничтожении храмов, больниц, домов мирных граждан и другой гражданской инфраструктуры, а также тотальных грабежах, что является грубейшими нарушениями Женевских конвенций и военными преступлениями. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Максим Сергеевич. Thank you very much, Maxim, for your evidence. By the way, there are a lot of forums in Ukraine where you can buy, as they put it, spoils from Kursk. They are functioning quite openly, and you can buy there whatever was stolen from local residents, things that Maxim was just telling about. Our next briefers, all local residents of the villages of the Kursk region, will give an account of the life-altering events they have lived through during the occupation. I now give the floor to Ms. Svetlana Ilyina, whose mother died at the hands of the Ukrainian nationalists, and Mrs. Elena Dronova. She was deliberately shot and received serious injuries. Светлана и Елена, вам слово. Здравствуйте, я Елена Светлана Михайловна. Моя мама Елена Галина Александровна, пенсионерка, в возрасте 72 года, проживала в селе Черкасско-Поречное Суджанского района Курской области. 6 августа, когда вторглись украинские солдаты на территорию Суджанского района, моя мама находилась дома в селе Черкасско-Поречное. 7 августа, в первой половине дня, я ей позвонила и попросила, чтобы она уезжала. Также я предложила приехать ее забрать. Она отказалась. Сказала, что у нее все хорошо и чтобы я не волновалась. Во второй половине дня связь уже пропала. Больше я о ней ничего не слышала. В ноябре месяце я узнала, что из села Черкасско-Поречное вышла женщина, которая проживала по соседству с мамой. Я проехала в ПВР, где она размещалась. Это была тетя Таня, которая жила рядом с мамой. Она мне рассказала, что числа 15-16 августа она услышала стрельбу на улице. Она испугалась и огородами побежала в конец улицы. Оттуда она увидела, что на улицу зашли украинские солдаты. Они шли по улице, стреляли по окнам и домам. Из дома вышла моя мама. К ней подошли украинские солдаты. Они ее окружили. Тетя Таня испугалась и убежала. После этого последнего случая маму мою никто не видел. В феврале 27-28 числа мне сообщили, что из Черкасского-Поречного вышел мужчина, который проживал недалеко от моей мамы. Я с ним созвонилась. Он находился в больнице, он был ранен.
Это был Штаненко Александр Николаевич. Он мне рассказал, что в конце октября, в начале ноября он был в доме, где проживала моя мама. Дом полуразрушенный. В комнате, в зале он обнаружил тело мамы со следами огнестрельного ранения. Она была мертвая. Он ее знал и опознал. В этой комнате у нас висел портрет моего брата. Он служил в полиции, и на портрете он был в форме. Также в этой комнате висел портрет моего племянника в военной форме. Когда он находился в армии, он присылал фотографию, мама сделала портрет и повесила на стену. 11 марта я увидела видео, когда наши солдаты российские зашли в Черкасско-Поречное и обнаружили тело моей мамы, лежащей на том же месте в этой комнате. Я ее познала. Я только не могу понять, за что ее убили. Она была просто пенсионерка. Ей было 72 года. Она не представляла никакой угрозы. Украинские солдаты ее просто расстреляли. Спасибо. Здравствуйте. Я Другова Елена Анатольевна, жительница Новой Ивановки Суджанского района. 6 августа к нам вошли украинские войска и проверяли документы, входили по домам и попросили нас, чтобы все, кто остался, мирное население, сошли в середину деревни, чтобы у нас было, мы не раскиданы были по домам, а жили все вместе, в одних точках. Ну и мы перешли, мы жили с Ходоренко Ольгой. Это жена моего отца. Ну и мы перешли в хатку. Не знаю, что случилось, что прилетело, какой был взрыв. И в нашем доме снесло крышу. Нам пришлось искать новое жилье. Мы перешли в другой домик, нашли домик с печным отоплением, баньку. Старая банька у людей. Мы туда зашли. Во-первых, было очень много, куда бы ни зашел, много шприцов втыканных. Очень много некрасивых надписей. Обзывали как угодно нас. Нам встречались, попадались люди, которые, видно были, что они как не в себе. Глаза бегали там, не похоже, что пьяный, не пьяный, какой непонятный. А 18 октября мы пошли за картошкой, забрать картошку и забрать 2 собачек. И не ходя до того дома, где сняло крышу, начался автоматный обстрел. Мы с ней упали на землю. Но я думала, может, пугают, может, чтобы не проходили дальше. И получается, первая пуля проходит у меня по спине, под предплечью. И тут я понимаю, что уже это не шутят со мной, это уже не шутки никакие, это убивают просто лежачих людей, не стоячих, не бегущих, а просто лежачих на земле. Я и говорю Ольге: Ольга, это не шутки, ползем куда-нибудь, уползаем, сейчас нас пристрелят прям тут. Она полезла в огороды по тропинке, а я по улице решила, думаю, до жилого дома 5 метров, где люди живут. Я успею, я быстренько. Пули полетели дальше. Потом прилетело 2 пули в локтевой сустав, раздробила кости. Почувствовала адскую боль. Потом пуля пришла мне в икру, вырвала икру. Я почувствовала. Потом пуля прилетела в бедро, раздробила кость, и нога вывернулась. Меня перевернула на спину, подкинула. И нога полностью выломалась. У меня оказалась под спиной. Я понимаю, что я не могу двинуть ни ногами, ни руками. Я кричу: помогите. Правой рукой я кое-как, не знаю, может в шоке, может в чем, я вытащила ее из-под спины, ногу выломанную, вывернутую. И тут вышли люди. Обстрел перестал, они перестали стрелять. Но было слышно, как они стоят и смеются, просто смеются издевательски. Если бы они хотели меня застрелить, они бы застрелили. А это специально били по конечностям, чтобы наказать или издеваться, просто чтобы мы пострадали. Меня соседи, люди, затянули во двор, обработали, затянули в дом. И 21 числа я узнаю еще одну историю. Напротив нас женщина была, инвалид. У нее сахарный диабет, у нее ампутирована частично нога.
Она ездила на коляске, и в подвале они проживали с мужем Виктором и с одной бабушкой. И 18 числа, то, как меня обстреляли, так же и к ним. В подвал они услышали шум во дворе, какие-то голоса. И просто муж поднялся на ступеньку и спросил: ребята, что вам надо, что вы хотите? И молча, никто не сказав ни слова, расстреляли его с автомата. Он упал в подвал, и туда же прилетела сразу граната под него. Она хорошо закатилась под него, что разорвалась под ним, оторвала ему ноги. Жена, которая его сидела в углу, и бабушка, которая там была, они не пострадали, их зацепило чуть-чуть осколками. И жена с бабушкой просидели с трупом 2 дня. Через 2 дня они только вылезла, это Наталья вылезла на улицу и стала звать людей: помогите. Только тогда мы узнали, что случилось и что она просидела на улице. Люди помогли, конечно. И бабушка это потом фипивидрон убил. 21 числа нас начали... Приехал танк и Баба-Яга. Нас начали живьем палить, хотя украинские военные знали, что у нас 7 человек мирных населения находится в одном доме. Танк, конечно, подбили. Баба-Яга начала пускать газ и начала палить дома. Палить дома, и знавши, что там мирные люди, бежали кто куда. Меня вытащили в подвал. Люди бежали под обстрелами. Просто это, не знаю, как украинские военные к этому относились. Может, нас то, что поубивать, поиздеваться, порастрелять нас. Спасибо. Спасибо большое, Светлана и Елена. Я представляю, как сложно вам было говорить и какие тяжелые воспоминания. Но очень важно, чтобы мир знал правду о том, что происходило. Спасибо вам огромное за ваше мужество. Next, I'd like to listen invite you to listen to testimony of Father Evgeny. He is in the hospital right now, but he also decided to speak to us. Отец Евгений, пожалуйста. Отец Евгений, вы нас слышите? I'm afraid we have no connection. It's technically very difficult to bring so many people from different places all over the world. Отец Евгений. Отец Евгений, слышите нас? Отец Евгений, мы вас видим, но не слышим. Говорите. Не слышно. Микрофон выключен, видимо, еще разок. Нет звука по-прежнему. I'm sorry for this technical glitch, but I really want him to share his evidence. Попробуйте еще раз. Все, поехали. Yes. Вы меня слышите? Да, слышим, спасибо. Говорите. Можно говорить? Да, пожалуйста. Господа, прошу прощения за излишнюю эмоциональность, может быть. Но я бы хотел, чтобы вы ушли.
чтобы вы все сейчас здесь и здесь ушли к себе домой. Домой, где уют, семья, налаженный быт, мир, счастье, где все знакомо от порога до каминной комнаты, до барной стойки, где любимый телевизор, любимый диван, шкаф с книгами, любимая спальня с супружеским ложем, фотографии детей, родителей на стенах, где мир и счастье. И в этот спокойный мир и счастье входят люди в военной форме, с синими повязками на руках и на касках. И первое, что нужно сделать, это вам надо стать на колени. На колени, потому что они герои. Потому что только на коленях нужно встречать великую украинскую армию, которая пришла, будучи ценителем европейских ценностей на нашу землю. К мирным людям. Вот представьте себя в этой ситуации. Вы на коленях, и они начинают разрушать ваш мир, расстреливать фотографии ваших детей, уничтожать шкафы с книгами, ваш быт, ваш уют. Все то, что вас окружало всю жизнь и составляло ваше счастье и спокойствие. А потом берут вашу дочь и ведут ее в спальню. И на супружеском ложе, на котором, может, вы зачали когда-то этого ребенка, они ее насилуют. Все. А потом убивают выстрелом в голову. И ваша мать, которая пытается сбежать от этого ужаса, уйти просто и спасти свою жизнь, ее догоняют на бронетранспортере и переезжают, убивая при этом. И не разрешают несколько месяцев трогать ее останки и перезахоранивать, чтобы все видели, что будет с теми людьми, кто пытается уйти от так называемой великой украинской армии. А потом вытаскивают из погреба мальчишку 18-летнего, который стоял на защите границы и ничего не мог противопоставить до зубов вооруженным головорезам. И уже прятался просто от страха. Его выводят на улицу, на глазах у всех раздевают и живьем снимают с него кожу и оставляют умирать. И тоже запрещают убирать его тело в назидание всем, что будет с теми, кто посмел встать на пути украинской армии. Я говорю на самом деле факты, и мне не нужно доказательств. До 11 августа я возвращался в Суджу и пытался хоть кого-то вывести, хоть кого-то спасти, видя, что происходило. 2 суток в моем храме прятались люди. Дети, женщины, старики, инвалиды. Потому что 14 часов продолжался обстрел беззащитного мирного города. И люди гибли. И кто мог, как мог, их вывозил из этого ада. И женщина, которую я числа, наверное, 9-го вез с внуком, дрожащей рукой закрывала ему глаза, потому что, чтобы ребенок не видел трупы мирных жителей, которые лежали на курских дорогах, сгоревшие машины с мирными жителями. И когда наши войска начали освобождать Суджу, мы тоже вернулись в нее сразу же, в первые дни. И находим не десятки, сотни трупов мирных жителей, которые умерли от голода, от холода, от издевательств, от огнестрельных ран, засыпанных камнями и заваленных домов, которые разрушались при обстрелах. Огромное количество. И мы занимаемся этим, забираем людей оттуда. Вот что несет армия
которая прославляет европейские ценности. Я предлагаю вам всем посмотреть хронику Второй мировой войны, где нацисты миллионами уничтожали людей, население, евреев, поляков, белорусов, русских, цыган, миллионами. И вы поймете, что происходило за эти месяцы в Курской области. У меня все. Честь имею, господа. Спасибо большое, отец Евгений. Thank you very much. We understand how hard it was for you to relieve this evidence about the atrocities that you witnessed. Colleagues, I would like to draw your attention to the fact that all materials presented today are available via the QR code that you now see on the screen. Now I open the floor to those members of the Council who wish to speak in the order in which they appear on the list of speakers. I kindly ask you that you limit your speaking time to 3 minutes. First on my list is Sierra Leone. You have the floor, please. Thank you, Your Excellency. Thank you, Your Excellency. Michaela Swallow, I'm the new DPR for Sierra Leone. I note the information provided by the briefers. 3 years have now passed since the onset of the conflict in Ukraine. 3 years marked by immense human suffering, destruction, and displacement. The facts and accounts that we have of this tragedy are that since February 2022, more than 12,000 civilians have been killed and nearly 30,000 injured in Ukraine, with additional casualties reported in Russia. 1/3 of Ukraine's population has been displaced, including over 6 million refugees and millions more internally displaced persons. Those who remain face daily deprivation of food, clean water, electricity, heating during winter, and access to medical and sanitation services. The World Bank estimates the cost of reconstruction and recovery in Ukraine at over $524 billion over the next decade. Sierra Leone acknowledges the trauma experienced on all sides of this conflict. We welcome diplomatic engagements as a positive step toward achieving a full ceasefire and a sustainable peace. We acknowledge the role of states in facilitating dialogue and urge all intermediaries and stakeholders to engage constructively with both Ukraine and Russia, promoting confidence-building measures and credible security guarantees. Intermediaries must remain objective and act in the best interest of a just peace. We underscore the importance of accountability and justice as pillars for sustainable peace. Since 2022, multiple credible entities, including Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, OHCHR, and the Independent International Commission of Inquiry on Ukraine, have documented grave violations of international law, including deliberate targeting of civilians and civilian infrastructure, extrajudicial killings, torture, sexual violence, and the unlawful transfer of thousands of Ukrainian children into Russia. Reports also include abuses against prisoners of war and detainees on both sides. We urge for credible investigations into all allegations of violations of international human rights and humanitarian law as part of efforts to secure justice for victims and hold perpetrators accountable. Sierra Leone reiterates its call on all parties to uphold international legal protections, particularly for civilians and prisoners of war. The people of Ukraine
and in parts of the Russian Federation have endured unimaginable hardship. A peaceful and just resolution must be pursued through diplomatic means and in full respect of the Charter of the United Nations, especially the principles of sovereignty, independence, and the territorial integrity of states, including Ukraine, within its internationally recognized borders. In closing, Mr. Chair, we wish to underscore the threat posed by the misuse and abuse of information, as well as the deliberate spread of disinformation during armed conflict. Such campaigns, regardless of their source, erode trust, inflame tensions, and sabotage efforts towards dialogue and peace. Sierra Leone emphasizes the imperative to combat the spread of disinformation and to uphold the integrity of public discourse, especially in matters relating to international peace and security. The manipulation of narratives must end in order to create an enabling environment for honest engagement, mutual understanding, and sustainable peace. I thank you. Thank you very much. Next on my list is representative of France. Chers collègues, en organisant cette réunion, la Russie nous impose une nouvelle fois un exercice d'inversion des responsabilités. La Russie ne peut reprocher à personne d'avoir saboté la paix alors qu'elle a déclenché seule une guerre d'agression injustifiable. La Russie fait également aujourd'hui la démonstration qu'après avoir déclenché la guerre, elle ne veut pas la paix. Elle ne peut non plus dénoncer la désinformation alors qu'elle continue de nier les atrocités commises, y compris à Boutcha, et qu'elle se livre elle-même à des campagnes de désinformation. Je ferai 3 remarques. D'abord, des enquêtes indépendantes ont établi que la Russie avait perpétré des violations graves et systématiques du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme dans sa guerre d'agression contre l'Ukraine. Ces violations sont constitutives de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Le dernier rapport de la Commission d'enquête internationale indépendante sur l'Ukraine, présenté le 19 mars au Conseil des droits de l'homme, fait état des disparitions forcées, exécutions, tortures et violences sexuelles infligées aux populations civiles et aux prisonniers de guerre dans les territoires occupés par la Russie. À cela s'ajoute l'impact humanitaire catastrophique des frappes indiscriminées de la Russie contre les populations civiles ukrainiennes et les infrastructures civiles du pays, zones résidentielles, hôpitaux, écoles. La Russie continue jour après jour de frapper sans relâche le territoire ukrainien, y compris des cibles civiles, faisant ces derniers jours de nouveau des victimes. Elle continue également ses frappes sur les infrastructures énergétiques, faisant fi du moratoire sur lequel elle s'était pourtant engagée à Riyad. Nous condamnons fermement ces agissements. Deuxièmement, la Russie prolonge cette guerre d'agression par des campagnes massives de désinformation. Sa guerre n'a de justification ni dans les faits ni dans le droit. La Russie fabrique donc des récits mensongers, déforme les faits et sème le doute. Depuis février 2022, nous observons en France une multiplication des ingérences numériques et manipulations de l'information en provenance de Russie et d'acteurs agissant pour le compte des intérêts russes. Elles impliquent la multiplication des faux comptes, la diffusion de contenus sur les réseaux sociaux et l'usurpation de l'identité de sites institutionnels. Ces opérations russes s'intensifient en Europe et partout dans le monde à des fins de déstabilisation. Enfin, c'est à la Russie de montrer qu'elle veut la paix et d'agir en ce sens. Or, à ce stade, elle démontre le contraire. L'Ukraine a donné la preuve qu'elle voulait la paix. Elle a exprimé son ouverture à un cessez-le-feu complet et sans conditions préalables, alors que c'est elle qui est victime de l'agression. Nous attendons le même engagement de la part de la Russie. À l'inverse, la Russie multiplie les manœuvres dilatoires et cette réunion en est une nouvelle preuve.
La France, avec ses partenaires, continue d'œuvrer pour une paix solide et durable en Ukraine. Nous continuons et continuerons de soutenir l'Ukraine parce qu'elle est en droit de se défendre et parce qu'elle doit être en mesure d'engager des négociations dans de bonnes conditions en vue d'une paix juste et durable. Comme l'a déjà affirmé l'Assemblée générale des Nations unies à maintes reprises depuis février 2022 et encore une fois le 24 février dernier, par 2 fois, avec un soutien massif et une grande clarté, la paix devra se conformer aux principes de la Charte des Nations unies, y compris la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine et dans le respect de ses intérêts de sécurité. Je vous remercie. Next on my list is Greece. Thank you, Chair. We take note of the statements by the briefers, and I would like to make a few points on behalf of my delegation. First, what happened in Bucha during the occupation of the town by Russian forces in February and March 2022 is hard to refute. The relevant evidence is plenty: inter alia survivors' accounts, videos, images, leaked communications. The events have been reported by multiple reliable sources, among them the Office of the High Commission of Human Rights, through its Human Rights Monitoring Mission in Ukraine, which has verified summary executions in places of detention and on the spot, as well as attacks on civilians. There is also ample evidence of war crimes perpetrated not only in Bucha, but in other liberated towns and villages across Ukraine. More generally, grave violations of international law and international humanitarian law against the people of Ukraine have been documented in multiple findings of credible international bodies, such as the Human Rights Council mandated Independent International Commission of Inquiry on Ukraine, the UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine, the OSCE Moscow Mechanism, and others. The latest report of the Independent International Commission of Inquiry, published on March 11th, concludes that Russian authorities have committed enforced disappearances as part of a widespread and systematic attack against civilian populations, and confirms previous findings that Russian authorities have used torture systematically as an instrument of social control, which amount to crimes against humanity. Second, Russia brings forth to the Security Council, albeit in this informal setting, this discussion in order to obfuscate the facts, distract from the truth, and ultimately deny its own responsibility regarding war crimes in Bucha and other areas of Ukraine. Third, it is true that the horrific news of the massacres in Bucha did coincide with the peace negotiations in Istanbul in spring 2022 and affected them negatively, not as Russia claims as a fabricated product of Ukrainian and Western disinformation, but because the inhuman conditions faced by Ukrainians under Russian occupation were made abundantly clear. Fourth, Greece has expressed at the highest level its appalment for the atrocities perpetrated by Russian troops in Bucha, as well as other cities that were, and some still are, under occupation, namely Borodianka, Irpin, Hostomel, and Mariupol. They have become and still constitute symbols of an unjust and terrible war, and the international community must therefore support the victims of these atrocities and all efforts to ensure full accountability as a prerequisite for just and lasting peace. As a staunch proponent of international humanitarian law and human rights law, Greece calls on all parties to abide by their obligations, including the duty to protect civilians, and especially women and children, and fully subscribes to national and international efforts to ensure accountability for all human rights violations. In this context, Greece fully supports the work of the International Criminal Court and reaffirms the importance of respecting the principles and values enshrined in the Rome Statute, as well as the need for accountability concerning the war of aggression against Ukraine. Finally, Mr. Chair, with regard to peace negotiations, we hope that Russia will urgently implement the agreement
reached following a US initiative on a 30-day ceasefire on energy infrastructure and on freedom of navigation and elimination of the use of force in the Black Sea. I thank you. Next on my list is United Kingdom. Thank you. First of all, I would like to recognize the grief of Svetlana Ilyina for having lost her mother. We, of course, deplore the suffering of all civilians in this senseless war. Colleagues, we regret very much that Russia has called this meeting today as a distraction from the urgent priority that Russia claims to share: a full, unconditional, and immediate ceasefire in Ukraine. As this Council knows, the US and Ukraine have called for a full and unconditional 30-day ceasefire. Russia has rejected this. If President Putin were serious about peace, he would stop his relentless attacks on Ukraine, and he would engage seriously in negotiation rather than insisting on maximalist demands. And if Russia was serious about a just and lasting peace, it would be focusing on a serious discussion about that in this Council too, rather than returning to their well-worn tactics of obfuscation, false accusations, and manipulation. It isn't the first time. In this Council, Russia said it wasn't going to invade Ukraine. It did. Russia said it wasn't sourcing weapons and military support from Iran and North Korea. It was, and it is. Russia says it isn't breaching the Charter or Council resolutions. It is. All of us in this room have seen the evidence with our own eyes. Believe it or not, Russia even spent more than 2 years pretending it wasn't at war. It said instead that it was simply a special military operation. Hundreds of thousands of Russian troops invaded. Hundreds of thousands of Russians have been killed or injured. And yet the Russian government has imprisoned people at home for that simple truth, for calling this a war. There are countless other examples of Russian lies about Ukraine. They are fighting a hybrid war, which includes a war on facts and a war on truth. So it is no surprise that Russia's allegations today are absolute nonsense. Following the massacre at Bucha, Russia was quick out of the blocks, claiming that the Ukrainian victims were actors. To say that is an insult to the suffering of Ukrainian people is a gross understatement. Russia has made a number of other absolutely outlandish claims today. To be clear, the UK has never prevented or stopped any peace negotiations between Ukraine and Russia. Nor could we. Ukraine's future is for Ukrainians to decide. Why does Russia find it so hard to imagine that Ukraine, as a sovereign country, makes sovereign decisions about the sovereign defense of its own sovereign territory? The blocker to peace is the country that invaded and annexed its neighbor. Russia's claim today that Bucha was staged is also a straight-up lie, and it's a disgraceful abuse of this platform. To expose the truth about Russia's war crimes, back in April 2022, the UK invited President Zelensky to brief the Council. And by the way, it is simply not true that we denied Russia a Council meeting. We offered to merge Council meetings, or we offered Russia a separate slot after the meeting that was already scheduled. But Russia preferred to turn it into a conspiracy theory. We need not solely rely on the testimony of President Zelensky or on the Ukrainian government. The UN's independent International Commission of Inquiry on Ukraine, the UN's Human Rights Monitoring Mission in Ukraine, the OSCE Moscow mechanism, have all named Russian forces as the perpetrator of the atrocities at Bucha. High Commissioner Volker Turk himself has said that the violations of international law in Bucha were attributable to Russian armed forces. Based on information gathered during 12 OHCHR field visits,
and interviews with victims and witnesses. It is beyond absurd to suggest that the UN is somehow systematically involved in a conspiracy. Bucha is not the only place where Russian war crimes have been documented. The UN has also produced pages and pages of evidence from across Ukraine that Russian forces have committed indiscriminate attacks, torture, rape, the deportation of children, extrajudicial killings. So if Russia wants a discussion here about Bucha, what we should be talking about is accountability for Russian crimes. The UK believes that we should not be distracted by Russia's lies. We should remain focused on ensuring a just and lasting peace in Ukraine in line with the UN Charter. Our Prime Minister has spoken to both President Zelensky and President Trump to try to push this forward. Ukraine is ready for a full and unconditional ceasefire. We call on Russia to agree to that without further delay. Thank you. Next on my list is a representative of China. 主席，乌克兰危机延宕至今，战事造成大量无辜平民伤亡，令人深感痛心。在任何情况下，平民和民用基础设施都不应该成为军事活动的目标。冲突当事方应该严格遵守国际人道法，全力保护平民和民用基础设施安全。当前，政治解决乌克兰危机迎来关键时刻，和谈的势头已经出现，和平的窗口正在开启。近期，俄美、乌美在利雅得举行谈判，并取得一定共识。虽然这只是迈向和平的一小步，但却是积极的和必要的。同时，这场危机的根源错综复杂，需要统筹处理。恢复和平依然任重道远，我们需要更多劝和促谈的理性声音，不断为停火止战、推动和谈创造条件，积累势头。中方在乌克兰问题上的立场是一贯的、明确的，也是公正的、客观的。我们以习近平主席提出的4个应该为根本遵循，积极同有关各方接触，为和平奔走，为促谈努力。中方同巴西等全球南方国家发起成立了乌克兰危机和平之友小组，不断汇聚支持政治解决乌克兰危机的积极力量。中方乐见一切通往和平的努力，支持在所有当事方和利益攸关方参与下，达成一个公平、持久、有约束力，并被各方所接受的和平协议。中方愿继续同国际社会一道，为推动危机政治解决发挥积极的建设性作用。谢谢主席。Next on my list is Panama. Muchas gracias. Panamá ha escuchado con atención las declaraciones realizadas. Como lo hemos manifestado ya en otras ocasiones, consideramos alarmante e injustificable la situación humanitaria que enfrenta Ucrania debido a un conflicto que se sigue prolongando después de 3 años y en el cual las víctimas y los ataques a infraestructura civil continúan aumentando. Recientemente, y buscando aportar a la solución de este conflicto por la vía diplomática, adoptamos en el Consejo de Seguridad la resolución 2774, que hace un llamado a un rápido fin del conflicto e insta a que se logre una paz justa y duradera entre Ucrania y la Federación Rusa. Seguimos convencidos de que solo un compromiso político serio y decidido es la ruta para lograr una paz sostenible. Reafirmamos nuestro compromiso con el derecho internacional y humanitario, que incluye la protección de civiles en todo momento, en todo lugar y en cualquier conflicto. Nos guían también los principios que fundamentan la Carta de las Naciones Unidas, con el fin de garantizar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. En el marco actual de las conversaciones encaminadas hacia la resolución de este conflicto, abogamos por un cese al fuego total e inmediato y un alto a las hostilidades, que conduzca al diálogo y permita lograr cuanto antes la paz definitiva en Ucrania.
en tiempos en que las campañas y tecnologías que se utilizan para distribuir desinformación siguen proliferándose, incluyendo relatos de hechos falsos, la desinformación debe evitarse en cualquier situación, especialmente en conflictos armados que provocan víctimas civiles. Por lo tanto, resulta fundamental que las fuentes de información sean veraces y creíbles con base a observaciones en el terreno o por testimonios. En este sentido, en el caso de países como Panamá, que no cuentan con fuentes de inteligencia en el terreno, resulta imprescindible la información que recibimos de Naciones Unidas y sus agencias. Esto, a su vez, para que la paz sea posible, necesitamos una verdad compartida, basada en hechos verificables y en compromiso con la justicia. Esto, a su vez, es indispensable para valorar los acontecimientos que nos permitan tomar decisiones necesarias de manera oportuna. Muchas gracias. Next on my list is Denmark. Once again, Russia is using and abusing the Arria-formula meeting in an attempt to rewrite the history of its illegal, full-scale invasion of Ukraine. A war of choice, the General Assembly again condemned only 6 weeks ago. Today, Russia would have us believe the atrocities its own forces committed in and around Bucha, as revealed in April 2022, once its forces were pushed back from the gates of Kiev, are a, quote, hoax and a, quote, provocation and designed to, quote, sabotage peace. This is another spurious claim. This despite the fact that the atrocities have been extensively documented by independent international media, including the New York Times, AFP, BBC, Radio Free Europe, The Washington Post, and CNN, and by NGOs, including Human Rights Watch, Amnesty International, and Bellingcat. These are not organizations that repeat lines given to them by any government. UN bodies have also concluded there is evidence of mass graves, execution-style killings, torture, and conflict-related sexual violence under Russian occupation in Bucha. These include the Office of the High Commissioner for Human Rights, the UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine, and the Independent International Commission of Inquiry on Ukraine. Colleagues, we will not accord Russia's lies, which seek to deny the terrible crimes in Bucha were committed at all, or even worse, to try to blame the victims, the dignity of a detailed response. We must all refuse to be sucked down in this deliberate attempt to hide the truth. We all by now understand Moscow's disinformation playbook: deny, deflect, and distract. First, deny the atrocity occurred, dismiss evidence and testimonies as fabrications, and photos and video as, quote, staged provocations, maybe accuse others of, quote, information terrorism. Second, deflect, blaming Ukraine's forces for the atrocities Russia itself committed, as it was done after the bombings of Mariupol's maternity ward and drama theater, where hundreds of civilians seeking shelter inside had chalked the word children outside in Russian, large enough to be clearly visible from the air, but to no avail. And thirdly, distract, by creating conspiracy theories to sow confusion, even if Moscow's narrative is internally inconsistent and contradictory. At the same time, claiming that victims' bodies are, quote, actors and, quote, pro-Russian collaborators executed by the Ukrainian forces. Colleagues, this three-pronged disinformation campaign is at its most basic a desperate attempt to exhaust the international community, to hamper our ability to think critically and logically, and at its most cynical, it is a preemptive effort to try and discredit the war crime investigations that are to follow.
But Moscow's efforts will not stop us from attributing the blame for the crimes committed in Ukraine, such as in Bucha, where it clearly belongs, at Russia's door. Russia is not fooling anyone. Whenever Russia's war against Ukraine has been debated in the General Assembly, there is no doubt UN members have clearly shown they understand who the aggressor is, namely Russia, and who the victim is, namely Ukraine. No false equivalence can or should be made between the two. The international community has repeatedly stood up for the sovereignty, independence, and territorial integrity of Ukraine. UN members have underlined their commitment to the UN Charter, which prohibits any country from using armed force to redraw internationally recognized borders. As we seek an end to Russia's illegal full-scale invasion of Ukraine, we cannot forget that real peace must be lasting. A lasting peace is only possible if it is just, and for there to be justice, there must be accountability for the countless crimes committed in Ukraine, including in Bucha. We cannot allow impunity for the crimes committed in Ukraine. The alternative, to turn a blind eye to such atrocities, would be shameful and unconscionable. I thank you. I wanted to tell you that I took the decision to switch off the people from Kursk because it's very painful for them to listen to what is being pronounced, denying their life stories and their evidence, so it was absolutely intolerable. So with your permission, they are no longer on the screen. My nerves are more strong than theirs. Next on the list is Republic of Korea. Chair, the Republic of Korea remains gravely concerned about the continued attacks on civilians and civilian infrastructure across Ukraine. We are deeply saddened by the reports of innocent civilians, including children and pregnant women, falling victim to recent airstrikes and drone attacks in regions last week. These indiscriminate attacks represent a serious violation of international humanitarian law and must stop immediately. Colleagues, we take note of recent diplomatic developments, including the ceasefire negotiations in Riyadh and the exchange of prisoners of war. The Republic of Korea strongly supports these ongoing diplomatic efforts toward the ceasefire, particularly those focused on protecting critical energy infrastructure and ensuring safe and free navigation in the Black Sea. These initiatives represent meaningful steps toward de-escalation. However, we have continued to witness attacks on innocent civilians and civilian infrastructure even during negotiations. We emphasize once again that international humanitarian law must be respected under all circumstances. Moreover, this senseless war must come to an end without further delay. The Republic of Korea sincerely hopes these diplomatic efforts will pave the way for a just, comprehensive, and lasting peace, one that fully respects the principles and spirit of the UN Charter. We are also deeply concerned about reports of North Korea's involvement in the conflict through illicit military cooperation with Russia. Such actions constitute clear violations of multiple Security Council resolutions. We urge both Russia and North Korea to immediately halt their illegal military cooperation. The international community must remain united in addressing these threats to regional and global peace and security. The Republic of Korea will continue to stand with the international community in support of peace and post-war reconstruction in Ukraine. I thank you. Next on my list is Algeria. Thank you, Mr. Chair, and I thank the briefers for their remarks. Mr. Chair, disinformation has always had adverse and even dangerous effects, especially when purposely used to direct public opinion against the truth. In our modern societies, marked by the proliferation of innovative information and communication technologies, disinformation is more harmful than ever. It could also constitute a fearsome weapon
that affects the stability of populations and undermines their development. More concerning, the Machiavellian use of disinformation could even undermine crisis management by creating and amplifying local or regional tensions and conflicts. Therefore, disinformation not only destabilizes countries, but also threatens peace and security and endangers civilians. Mr. Chair, from the beginning of the conflict between Russia and Ukraine, the parties have frequently been mutually accused of using disinformation to influence the course of events or to blame each other, while civilian populations are still paying the highest cost. This conflict has caused deplorable loss of civilian lives and tremendous suffering and destruction that left many with no choice but to leave their homes for the sake of security and dignity. In this regard, Algeria reiterates its call upon both parties to avoid any conduct that leads to escalation of tensions, including through disinformation. Countering disinformation is critical. Promoting accurate information can play a vital role in advancing the settlement process and serve as a tool for peace rather than escalation. We also reiterate our call to preserve civilian lives and to promote inclusive and constructive dialogue and negotiations between the parties to reach a just and lasting peace based on the purposes and principles of the UN Charter and taking into consideration their security concerns. In this vein, the partial ceasefire agreements, although temporary and limited, are a positive step in the right direction. We encourage the parties to continue working toward achieving a comprehensive and durable ceasefire. I thank you. Next on my list is Slovenia. Thank you, Mr. Chair. We take note of the statement of the briefers, and Slovenia remains extremely saddened by the fact that the war in Ukraine is running unabated for its 37th month. We welcome the peace efforts of the United States. We also welcome that Ukraine has accepted proposal for a 30-day full ceasefire and call on Russia to do the same. We regret that despite the agreements on partial ceasefire and the moratorium on the attacks in the Black Sea, the attacks continue. What will it take to stop this war? What needs to happen to stop the dying of Ukrainian men, women, and children? How can we stop this reckless destruction of civilian infrastructure? These daily violations of international law. It will most definitely not stop by playing a blame game, a game of accusations, claims of false narratives, and disinformation. If we want to stop it, we need to convene meetings that speak about facts, verifiable information, built on objective common understandings. This can be a basis that can bring about peace that Ukrainians, as well as all of us, so desperately need. Let me therefore give you the following facts and common understandings that can be used if we are to solve this. First, it begins by acknowledging the subject concerned in its rightful context. As recognized by the General Assembly, we're talking about a full-scale invasion of Ukraine by the Russian Federation. Second, Ukraine is a sovereign and independent country which enjoys unity and territorial integrity within its internationally recognized borders. And third, if we are to pursue a just and lasting peace, we will need to acknowledge that it must be in accordance with the UN Charter. Mr. Chair, we cannot and do not accept selective references to international law violations. Neither can we overlook violations of international humanitarian and human rights law committed by the Russian Federation, including those captured in numerous reports by the UN Commission of Inquiry and other UN bodies. The war crimes committed in Bucha are also well documented. Mr. Chair, discussions on disinformation and sabotage of peace are counterproductive. One could claim they're actively blocking the path to peace, weakening diplomatic efforts, and preventing meaningful dialogue to take place. They're breeding grounds for mistrust, and they only extend the suffering of innocent civilian lives. We reiterate
our call for this war to stop and for full respect of the principles of the UN Charter and international humanitarian law. True peace can only be achieved through dialogue and respect for international law. This very organization is rooted in respect for each other, respect for international law, respect for multilateralism. Let us return to these basics. I thank you. Just a little note, our interpreters will be with us until 5:10, and I think we will be able to proceed without them. Everybody who is left on the list will speak English, I assume. So next on my list is Pakistan. Mr. Chair, my delegation thanks the briefers for their testimonies. The conflict in Ukraine has brought immense human suffering, both physical and psychological, for the civilian population in the affected areas. Protection of civilians in armed conflict is an obligation that must strictly be observed by all parties in keeping with their obligations under international law and international humanitarian law. Mr. Chair, Pakistan has always favored a dialogue-based solution to bring an end to this conflict. We welcome the limited ceasefire agreement that has been reached between the parties and hope for an early end to the fighting. We support the recent diplomatic efforts towards that end and call upon all parties to earnestly follow the path of negotiations and work towards a just, permanent, and durable settlement, which is in line with the UN Charter, international law, the relevant multilateral agreements, and at the same time is responsive to the legitimate national security interests of all sides. Mr. Chair, in this age and day, disinformation is increasingly being used as a powerful tool to manipulate opinions, blurring the lines between truth and falsehood. The proliferation of social media, coupled with AI and warp speed dissemination of information, has increased the acuteness of this challenge. State and non-state actors often exploit the digital platforms to spread false narratives in order to achieve self-serving political outcomes. Regrettably, my country has been a target of systemic and deliberate disinformation campaigns by one particular country in our neighborhood. The discovery by EU Disinfo Lab in 2020 of a perfidious network of more than 750 fake media outlets and websites, direct control of more than 10 NGOs accredited to the UNHRC, resurrection of dead people, and impersonation of EU institutions to spread lies and concoct apocryphal stories about Pakistan is a case in point. EU Disinfo Lab's report still stands as a stark reminder that digital sophistry and distortion of facts poses significant challenges for global security and diplomacy. Addressing this phenomena requires coordinated efforts to promote media literacy and strengthening of international cooperation against such malicious campaigns. Cognizant of this threat, Pakistan spearheaded the adoption of UNGA Resolution 76/227 in January 22, aimed to counter disinformation while promoting and protecting fundamental human rights. My delegation fully supports the resolution's call for countering disinformation through policy measures, including education and capacity building for prevention and resilience to disinformation. We also endorse the resolution's affirmation of state responsibility to counter the dissemination of disinformation in keeping with the international legal framework of human rights. I thank you, Mr. Chair. Thank you. Next on my list is Somalia. Thank you, Chair. Mr. Chair, I thank the permanent mission of the Russian Federation for convening this Arria-formula meeting on the critical topic of disinformation and sabotage of peace in Ukraine. We also thank the briefers for their insightful presentations. The situation in Ukraine remains a matter of grave concern. In today's complex information environment, the proliferation of disinformation poses significant challenges that warrant careful consideration. We must acknowledge that disinformation can undermine trust,
exacerbate tensions and embed constructive dialogue aimed at resolving conflicts peacefully. When falsehoods imbered unchecked or spread unchecked, they erode the foundation necessary for achieving sustainable peace. The situation in Ukraine demonstrates how the information space can become contested territory with misleading narratives, distorting perspectives, and hindering the establishment of common ground. In this context, fostering open and transparent communication channels becomes paramount. We encourage all stakeholders to prioritize fact-based communication and to create a space for unimpeded dialogue, independent verification mechanisms, transparent reporting, and access for international observers are vital tool to counter disinformation. We strongly advocate for peaceful negotiations and diplomatic relations as the most viable path towards lasting stability in Ukraine. Our shared objective must be to support all efforts that promote understanding, foster reconciliation, and ultimately lead to a cessation of hostilities. It's essential to remember that civilians bear the greatest burden in this conflict. Their protection and welfare should remain central to our discussions. Humanitarian considerations transcend political divides. My delegation reaffirms its support for all diplomatic efforts aimed at achieving lasting peace in Ukraine. We stand ready to contribute constructively to initiatives that promote confidence-building measures and advance the interests and welfare of all affected populations. I thank you. Thank you. Next on my list is United States. Mr. Chair, the United States takes note of the statements given by today's briefers. Our objective is to remain focused on achieving a comprehensive ceasefire and a lasting peace. As Russia has called this meeting on Bucha, we must acknowledge that there is overwhelming evidence Russia's forces have committed atrocities in Bucha and elsewhere. There is extensive evidence presented by international organizations, including the Office of the UN High Commissioner for Human Rights, that Russia's forces and officials summarily executed at least 73 civilians in Bucha between March 4th and March 30th of 2022. Mass graves found in Bucha from that period contained hundreds more bodies. As for the allegations of staged killings, all evidence refutes this claim. For example, satellite images. Publicly available satellite images from March 11 and March 19, 2022, before Russia's forces withdrew, show bodies in the exact locations where they were later discovered. Repeating the claim of these staged killings does not make them true. Respectfully, this Arria does not contribute to the ongoing peace process and is not a constructive use of the UN Security Council's time. Our chief focus must remain ending the death and destruction and producing a lasting peace. It is past time to end this war. Technical level talks in Riyadh brought Russia and Ukraine one step closer to a lasting peace. Russia and Ukraine should build toward a comprehensive ceasefire by adhering to the moratorium on strikes against energy infrastructure and the prohibition on the use of force in the Black Sea. The United States will continue working toward a lasting peace through direct dialogue with both Ukraine and Russia. We call on our fellow Security Council members and UN member states to support a swift and durable peace. I thank you. Does anybody else among Security Council members wants to take the floor? If not,
I have on my list DPRK. Thank you, Chair. I thank the briefers for informative and elaborative accounts with regard to disinformation campaign conducted by Ukraine and its Western supporters. Testimonies given by briefers are deeply appalling and shocking. The telltale accounts of witnesses help the international community to understand clearly the truth of the Bucha case, as well as the brutal crimes committed by the Ukraine in other regions, including Kursk region. Disinformation has become one of the most pressing challenges facing us today. The persistent spread of false or misleading information runs the risk of invoking misperception, misunderstanding, and distrust, which will undoubtedly lead to deep divisions and confrontation. The Bucha case is a good example of a disinformation campaign conducted by Ukraine and the European countries as a part of attempts to meet their own political agendas against Russia. In order to ensure objectivity and impartiality in terms of clarifying the Bucha case, it is imperative to accommodate and address the due concerns of the Russian Federation. To name just a few, the incapability of the UN Secretary General to get the list of victims, non-response of the UN Office of a High Commissioner for Human Rights to Russia's request for cooperation. On the other hand, it is deeply concerning that while inflating the Bucha case, the Western countries are intentionally turning a blind eye to the brutal crimes and violations of international humanitarian law of the Kiev regime committed in other regions, including Kursk region. Amid signals for coordinating the Ukrainian crisis in a peaceful manner, such disinformation campaign and double-dealing approach will derail peace efforts, and accordingly, those responsible should be held accountable. The Western countries are well advised to refrain from disseminating one-sided, false narratives and supplying lethal weapons to Ukraine if they are really interested in saving the civilian lives and facilitating the peace process. Just briefly to respond to the absurd remark of the ROK, the DPRK-Russian Federation cooperative relationship fully accords with the UN Charter and international law, and as such, nobody is entitled to interfere with it. Moreover, ROK, which is in hot pursuit of a vertical alliance of aggressive nature with the United States, has neither qualification nor justification to tamper with a normal cooperative relationship between the DPRK and the Russian Federation, anchored on sovereign equality. I thank you, Chair. We've heard the last speaker. Before I end the meeting, I want to share brief remarks with you. I understand that today wasn't the easiest Arria-formula meeting of the Security Council that you all attended. It was full of emotions and troubling facts, which are extremely unsettling for everybody. Predictably, those selectively blind and deaf among us chose to call our meeting propaganda and manipulation. Frankly, colleagues, it looked pathetic and unconvincing against the backdrop of the evidence, including first-hand one, that we provided. But instead of focusing on their faint-heartedness, I want to thank those who dared to listen to our briefers and opened their hearts to the emotions and pain that they endured. Colleagues, when we speak about sustainable peace, we have to build it on solid basement and not on the lies and manipulations. And that is why we insist on addressing the root causes of the conflict that started not in February 2022, but 8 years earlier, after the anti-constitutional coup d'etat in Kiev in February 2014. And this animal cruelty, hatred towards everything Russian, dates back to that period. If you dared to listen to the residents of Donbass when they asked the UN Security Council to come to their help, you would hear the same accounts of mass killings of civilians, unfathomable atrocities, torture, rape,
degrading treatment of everyone who dares to defend his or her Russian identity. You just didn't want to listen to them, as you turned deaf ear today to the residents of the Kursk region, who shared with you their pain and sufferings, counting on a certain compassion, ideally support and solidarity. But for our Western colleagues, those in Kursk who lost their loved ones and faced atrocities are just an annoying obstacle to the promotion of a Ukraine is always right narrative. By behaving in this manner, you, colleagues, undermine credibility of the UN Security Council and the UN as a whole in the eyes of those in the world who watch this meeting and who naively believe that truth and iron-cast evidence matters for all members of the Council. As I mentioned, these terrible crimes of the Kiev regime didn't start in Kursk, neither did they start in 2022. They began in 2014. And we started our special military operation exactly to stop these crimes and to eradicate the evil which nested in Kiev and proclaimed the war against everything Russian with the blessing of our Western colleagues. Those who have ears, eyes, and hearts must have realized through the accounts of our briefers today the true colors of the Kiev regime and why we are saying that we are not fighting Ukrainians, but we are rather fighting Nazis in Ukraine. I thank everyone for the attention. The meeting is adjourned.